Wito umetolewa kwa kina mama katika wadi ya Kinna, hii ikiwa ni kaunti ya Isiolo, kujitokeza na kuwania nafasi za uongozi. Wito ambao ameutoa Rehema Jaldesa, ambaye mwenyekiti wa tume ya usawa na jinsia nchini, wakati wa ziara yake katika wadi ya Kinna. What came out clearly is a lack of women representation, especially on elective seats. And when we engaged the community, what clearly came out, like for example in Kinna ward, is that none of the ladies have come up to offer themselves for any elective position. So my challenge to them is that going forward, many women should come out and contest for this elective seat, from MCAs, Member of Parliament, senators, up to even governor. So as it is now, the only seat that is available for women, as per the community's perception, is the women rep, which is an affirmative action seat. The other thing that came out when we were engaging with the women and the youth is that some of them have lack of basic facilities such as sanitary pads, and we made them understand that the government is currently providing sanitary pads through the Office of Women Representative. So we urge the office to make sure that the sanitary pads reach all the women within Isiolo County. We are now almost 15 years after the Constitution, and we are still not able to attain the 2/3. For me, what we require most is to change the strategy. We were willing to restart the conversation on 2/3, but as you are aware, for a long time we did not have the substantive cabinet secretary for gender and youth. But I'm glad to report today we now have a CS. So I think it is high time we reintroduce, as National Gender and Equality Commission, take lead to introduce the debate on 2/3 gender rule. Jaldesa aidha amewahimiza wanawake kaunti Isiolo kutotumika katika kuendeleza ukeketaji wa wasichana, kwani ni kinyume na sheria. And the other thing that we came out from the engagement is that the male feel like it is the women who are encouraging the young girls to undergo FGM, and that is the story that was collaborated by the SEC, and we really gave the women good public understanding, awareness regarding the dangers of FGM and the legal implication. Wakati wa kikao kilichoandaliwa katika eneo la Kinna, tume hiyo iliweza kutoa hamasa, ikachukua maoni sawa na malalamishi kuhusiana na umuhimu wa usawa wa kijinsia, kama anavyoelezea Bidhuka Nzomo, kamishna katika tume hiyo. We are just from a public engagement with the community here in Kinna, Isiolo County, Isiolo South constituency, where we've met both the duty bearers and the community, different stakeholders from the women, from youth, PWDs in the community, and older persons in the society. For this function today, we've had a legal clinic where we've provided services to the community, and some of the grievances that we've heard from them is about just educating them on what they need to do on certain interventions. For this community, it's predominantly ADR that has been prevalent on most of the cases, but we've been able to offer advisory in terms of some of the cases that need to be taken to courts or for law enforcement, especially around defilement. We've heard about the many cases of child pregnancies, underage girls. We've also heard about cases of defilement, for both genders, both male and female. Men have shared with us their experiences in their homes, and also the fact that they are not getting to be heard, in terms of where they need to report some of these cases. So we've offered guidance to them. The other thing that has come up is from the PWD community's lack of representation in the County Assembly of Isiolo. They've shared that there is none at the moment in the County Assembly, and we challenge the county government here to be able to
push for representation of this category of people, because the Constitution provides for those safeguards. Beyond that is the issue of youth. At Isiolo County, one of the things that we've been able to learn is about the prevalence of drug abuse. But the Assistant County Commissioner here, Mr. Mashuru, has been able to share with us some of the things that he's doing with the youth there in terms of planting trees. There's a small youth group that has shared with us that so far they've been able to do 6,000 trees and still counting. So such initiatives as a commission we are going to support to ensure that there is both inclusion of these members of the population, and beyond that is to continue public education on what needs to be done from a legal perspective. Itakumbukwa kwamba tume hiyo ya usawa na jinsia imekuwa na vikao vya siku 3 katika kaunti ya Isiolo, tume hiyo ikiahidi kujumuisha maoni ya wakazi wa Isiolo kwenye ripoti yao sawa na kushughulikia malalamishi yaliyoibuliwa. Madam Chair, okay, sisi kikundi yetu inaitwa Jirubori Barana. We want to know the future of tomorrow. Wasichana wetu wanadhulumiwa sana na vijana pia. Sisi hatuangalii wasichana peke yake, tunaangalia pia vijana. So tukaamua tuunde hii kikundi yetu, wasichana wenye wanadhulumiwa kwa mashule tunaenda tunaongea nao wasichana, na pia katika jamii pia tunaongea. And most of the time girls lack sanitary pads na huwa hatuna, na that make them to get early pregnancy. So if you can help us to nurture our girls, tupate vitu kama hizo sanitary pads na masomo yao pia na pants, everything like that. Pia miti tunapanda, as our ACC said, like in hospitali tumepanda miti mingi na mashule, na kwa hii barabara most of the tree planting day every year we do plant the trees, na tunakwanga na watu wa forest. Sisi pia tunakwanga na program ya watoto wa uji wakitoka madrasa every Saturday, huwa tunawanacha na tunakuwa nao karibu, tunawapa ile uji at least for the vulnerable families, so wamepata something to put in their stomach as they go to school or to have some Islamic teachings. Alafu kuna shida kubwa tuko nayo hapa Kinna. Most of our girls are pregnant in school, especially primary and secondary. Ukiletewa ile shida malalamishi, we don't have shelter, the biggest problem. So ule msichana hata ukimtoa pale, she will go to the same environment yenye alitoka, and nothing we are helping akienda pale. So if only we can get shelter in Isiolo, we'll appreciate, madam. Kama kuna watu ambayo mostly sahi wanafanya mambo ya gender based violence, kupiga wanawake wao due to hasira, ni mayouth, si wazee kama wale. In fact wale ni kupigwa. Unaona, unaweza angalia mzee Sheikh Mahmud, nadhani akifurahia hapo labda anapigwa nyumbani. Lakini vijana wetu ndio mostly wanapigana na bibi zao na wana separate. There is a high level of separation kwa sababu ya kazi ambayo hawana. Kuna madam ambayo Amina Galma wanatusaidia sana mambo ya ukeketaji wa wasichana, kuhakikisha tumesimamisha mambo ya kupanda miti. Mambo wao ndio wanatuambia wale wasichana wako na mimba. So hii ni timu ambayo ni ya maana kwa. Shukuru kamati ambayo amealika watu ya Kinna, wamefanya balance, wa mama, walemavu, wazee, kila clan wamewakilishwa na kila section katika wanaishi Kinna. Pia tunashukuru timu ya security wako hapa, na tunawashukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto kwa kupatia kazi Rehema Jaldesa na kupatia kazi Rehema Jaldesa. Kwani Rehema Jaldesa wakati walikuwa bunge ametufanyia kazi, amewahi kuleta hapa Daktari William Ruto na kuchangia sisi milioni 40. Hakuna kiongozi yoyote kama Rehema Jaldesa ametufanyia kazi namna hiyo. Sio hiyo peke yake, kuna group nyingi katika county wa Isiolo wako na materials kama hii, wako na viti, wako na hema, na hizo zote ni usaidizi ya Rehema Jaldesa wakati wa bunge. Pia shukuru Rais wa Jamhuri
wametupatia watu wetu kazi, Rehema Jaldesa, Nuhu Mohamed Ibrahim, Mheshimiwa Abdul Bahari, ma-PS, watu wengi hawahesabiki, karibu watu 40 katika region. Of course, when we go back to the commission, our team, our technical team will now regroup back in their respective departments. The legal departments will go and compile all the cases they have received. For the 3 days we will be here, starting from yesterday. They will compile all the complaints, see what is under our mandate, and then now take action. The other team, the program team, will now analyze the gap. What is it that we need? Where is it that we need to do more advocacy? Then based on that, they will bring the report to commission. Then the commission now will approve, come up with a work plan using our regions and even ourselves to continue. So the engagement will not stop. The engagement will be continuous. Nikiripotia Kamachu TV kutoka wadi ya Kinna ikiwa ni Isiolo Kusini, nitaripota 001 wa Jombe Kamachu.